Почитувани слушатели на ЕСИ Радио, добре дојдовте во ЕСИ репортажа. Денеска ќе се осврнеме на светското првенство на шах за слепи и слабовидни, кој се одржа минатите 2 недели во Ohrid. Македонската репрезентација по тешките надпревари со силни противници сепак успеа да го земе солидното 14-то место. Првенството беше исполнето не само со надпреварувачки дух, туку и со многу дружење и размена на контакти кои ќе бидат потребни и за кооперација надвор од шахот. Радио ЕСИ во живо споделуваше за резултатите, па сега ќе ги покриеме дел од организаторите и учесниците на првенството. Господин Чарудата Джатков, представници на Агенцијата за млади и спорт, представници на Општина Ohrid, председател на Сојузот на слепи лица господин Жарко Селковски, председател на Спортската федерација на слепи лица господин Благоја Мишевски, драги пријатели и помагатели на спортот, добре дојдовте во Ohrid на отварањето на 9-тото светско првенство во шах за слепи и визуелно хендикепирани лица. Дојде во македонската културна и туристичка престолнина да ви посакам пријатен престој и успешно надпреварување. Дозволете ми да ги упатам моите искрени честитки до Националната спортска федерација на слепи на Република Македонија за успешната организација на овој еминентен собир на шахисти од целиот свет. Верувам дека за надпреварувачите домакините ќе овозможат оптимални услови за максимални дострели на ова светско првенство. Почитувани шахисти, драги гости, Ohrid е препознати по древната историја, уникатната природна убавина, но и како место каде се почесто се одржуваат големи светски собири со најразлична содржина. Спортистите одамна го имаат Ohrid препознаено како најдобро место за подготовки или како што е случајот денес за одржување на светски шампионати. Драги шахисти, ви посакувам пријатен престој во Ohrid, витешка борба и спортска среќа на сите надпреварувачи. Ви благодарам. Благодариме на господинот Наум Њамандиев. For the rights and benefits for all the person and the all-day life of all the members of the association. Во сите области преку Министерството за труд и социјална политика, in all areas from the здравство, образование, вработување, health, Ministry of Health, Association, Ministry of култура, транспорт и врски, локална самоуправа, сите сфери што го опфаќа секојдневниот живот на нашите лица. all the areas that are contributing, all the government agencies and bodies that are participating in the help of our behalf. No, it's not okay. А може што нема цати ќе ни мрдуваат со мртво. Hello, Mr. Charudata. Hello. You are a president of the International Braille Chess Association, a supreme body of chess for the blind and visually impaired. Today we are in Ohrid, Macedonia, where 16 countries from around the world participate at the World Chess Championship for the blind and visually impaired. Today we would like to ask you a few questions. As of a first question, as a president of the IBCA,
what is your main focus on maintaining a secure and stable worldwide sports organization concerning people with vision impairment? Right. Our vision is to transform the braille chess with the changes happening around us and promote this game in every continent. Yes. Promotion of the game, adopting technology and creating infrastructure for blind chess players so they can independently improve their game and standard and compete amongst the blind as well as in mainstream chess. That is what our vision. Yes. Okay. Next, we are witnessing here a successful organization of the World Cup in Ohrid. What are IBCA plans in the near future? What kind of events are in front of us? Yeah. First of all, this World Team Chess Championship has been organized extremely well by our North Macedonian organizers, and I would like to thank them for the great hospitality and the way this tournament has been organized. IBCA has specific events which we are conducting from last 60 plus years. So there are Chess Olympiad happens once in 4 years. There are individual World Chess Championship happens once in 4 years. There is a World Junior and one woman, the World Women Chess Championship happens once in 4 years. There is a World Team Championship which we are organizing here, also happens once in 4 years. We have a continental championships at team level and individual level happens once in 4 years. So these are basically the events which IBCA organize. Immediately after this tournament, we will be going to France, and from 11th of July to 18th of July, we have the World Junior and World Women Chess Championship for blind and visually impaired will be held. So that is our immediate tournament. And next year we have the individual World Championship in Greece. We have European Championship in Italy, and in 24th we have a World Junior and Women in Hungary, and the European Team Championship in Romania, and in 2025 we have a Chess Olympiad in Serbia. So this is what our future plan as per the IBCA event calendar. And yes, it is a similar question, but do you feel that IBCA is slowly growing and hitting the main spotlight shoulder to shoulder with other sports and sports federations? That is what our aim is, that we as a very old organization, 1958 IBCA is established, Right. And today there are 60 plus countries member. So we want to function just like any international federation, sports federation, and also work shoulder to shoulder with the National Chess Federation for the blind, Mainstream Chess Federation, and most importantly with our apex chess body, FIDE. So we want to work with them shoulder to shoulder and improve our game, promote our game, and work very closely with mainstream chess. That is what we are aiming at. Right, that's great. How do you find the conditions playing here in Macedonia? Yeah, as I said that this tournament has been organized extremely well. There is a professional approach. The way this tournament has been initiated, there are pre-tournament activities has been managed at most professionally. During event also the playing condition is very well. The staying conditions where food is very good. The hospitality, the cordial the way of interacting with all the guests, Yes. extremely well. So I'm very happy with the entire team of organizers here. The way they have maintained the standard and the way the tournament has been organized. This is the best way of organizing any event. Okay. How did the preparations go for India?
Yeah, we were planning for this tournament for last 1 year. Our players was preparing for this particular tournament because it is a prestigious tournament, because top 16 countries of an Olympiad only can participate in this tournament. So in a way it is one of the strongest chess tournament for blind. So our team wanted to play well. We did well in this tournament. We finished our last round today and we stood 6th in this tournament. So our earlier best was 8th rank in last 2 World Team Championship. So that way we have improved our ranking. But the way we performed, there was an opportunity for us to come into top 4, which we have missed this time. But it's a great learning for our Indian team, and I'm sure that with this experience, next time we'll further improve our ranking and we may basically finish in the medal tally. That is what we are aiming at. Congratulations to the Indian team. Thank you. And do you have a good cooperation with the National Union of Blinds of the Republic of Macedonia? Yes. We has very good relationship as an IBCA, as a World Apex Braille Chess body. Macedonia Blind Chess Federation, Sports Federation is working very hard in their own country, and also contributing and taking responsibility at world level, like organizing the World Team Championship. In 2017 they have organized the Olympiad, and they have already given a proposal that they would like to organize some new events. So this basically shows that we have first of all very cordial relationship. Then the Macedonian team has willing to take responsibility at world level, supporting IBCA. So it's very good sign to have this team spirit, and we are sure that together IBCA and the countries like Macedonia, we will take the blind chess or braille chess forward with the further heights. Yes. For the end, do you like Macedonia? Would you like to come back again for a holiday, for example? Yeah, it's a very nice country. We are enjoyed staying here. The food was so good. Normally when we go to Europe, the food was little challenge for India, Yes. but here the food was really good. We enjoyed every bit of it, and I as a personally say that whenever I get an opportunity to come to North Macedonia, I will always come here and enjoy the hospitality and the nature, people, everything here. So I will definitely would like to come again. Thank you so for much, and I wish you great trip to the India. Thank you, and wish you also a great future ahead. Thank you very much. Thank you very much. Cite se gora za своите правдини. Добър ден, почитувани! Вие сте селектор на македонската репрезентация в шах на слепи лица. Денеска се наоѓаме на светско првенство на шах на слепи лица во Ohrid, па биве прашиле неколку прашања. Дали сте задоволни од настапот на нашите репрезентативци во првите два надпревари? Како за почеток? Така, с оглед на тоа што првото коло со Индија пропуштивме нерешен резултат, имавме 2-2, но се дешава да некои погрешат во последните секунди. Така да мечот го загубивме со 2,5. Денеска во второто коло вчера добивме меч со Хрватска. И со оглед на тоа дека првите две кола имаме еден интересен меч со Индија и добар меч со Хрватска, во првите две кола сум целосно задоволен, мада сепак малиот пропуст со 2-2 ќе можеше да биде подобро. Така. Како се одвиваа подготовките? Со оглед на тоа дека ние веќе подолг период имаме континуирана работа и напредок во сите области на шахот со Федерацијата на слепи и слабовидни лица, оваа година имавме две подготвителни периоди. Едниот камп беше во Неготино, а другиот беше во Берово.
така да и неколку дена пред самото првенство, тука сме од 25 фактички на едно така да речам малку аклиматизација пред самиот надпревар и довршување на некои така од ситниците кои што претходно би биле забравени. Така. Дали сте задоволни од целокупната организација? С оглед на тоа дека Шаховската федерација на слепи и слабовидни лица веќе е втора организација на ваков голем настан шаховски. 2017 имавме исто така тука Олимпијада во Ohrid, исто овој хотел. Значи, чим ги добиваат овие организации, значи сите оние од ИПСА се задоволни од самите, од големото гостопримство на хотелот, на условите кои што ги нуди овој контекст тука. Мислам дека и понатаму може да се надеваме на добивање на организација на вакви високи надпревари. Така. Какви се вашите очекувања за првенството и кои репрезентации сметате дека не се најголема конкуренција на? Се надевам дека нашата репрезентација со коло ќе влегува во 100 подобра форма, бидејќи денеска во трето коло добивме еден тежок меч со Индија, со Италија, така да во наредните кола утре играме со Израел, мислам дека ќе извојуваме и тука победа. И во последните 3 кола ги имаме Србија, Германија, 2 и Шпанија, 3 фаворити во групата за први 3 места и тука мислам дека ќе ги решиме нашите шанси колкави се. Во овие 3 меча ќе се реши кој на кое место ќе заврши. Во делот на фаворит на турнирот би кажал дека класично веќе неколку години фаворити во оваа конкуренција на слепи и слабовидни лица е Полска и нивната прва табла велемајстрот Тишбир. Секако дека претходно беа русите, сега не играат на овој турнир. Тука се репрезентациите на Украина, тука се секако Србија и Германија. Има доста квалитетни екипи. Ви благодарам. Најпрво би сакала да ве прашам како се одвиваат надпреварите и дали е се во најдобар ред. Да, моментално е третото во игра заврши третото коло на овој турнир и мора да се кажа дека нашата репрезентација победи тесно 2,5. Наравно дека во Македонија сите турнири се во најдобар ред, до сега немало поплаки. Од мене тоа, да кажете. Благодарам. Инаку како сте задоволни од целата организација? Да, и пред 5 години исто, ние бевме организатори на Олимпијада за слепи шахисти во шах. Истото се собиеше во најдобар ред. Значи, подобри услови, не верувам дека у најскоро време ќе има. Да, значи од технички аспект е се по стандарди. Да. Сите правила. Какво е поведението на странските играчи и како сте задоволни од односот? Да, значи странските играчи кои нашите, значи они се хендикепирани, значи немаат некои посебни барања, наравно ние ги запазуваме сите аспекти на природата на играта. Посебни барања може само некои мали ситници, една екипа нема саати, да се помогне да се дадат у тој аспект, инаку све е во најдобар. И за крај од вашите колеги од странство, каква ви е соработката, во какви односи сте? Да, оваа година од странство е само главниот судија и неговата господја. Ја не знам многу англиски, али знам руски, така да многу се слагавме, зборевме. Од таа гледна точка судијата е задоволен, пошто тука е и нашиот судија Иван Кочовски со сите технички проблеми он ги решава. Ви благодарам и за крај дали имате вие ваши фаворити и кој сметате дека е фаворит на надпреварот? Фаворит Македонија број 1. Ви благодарам. Hello, sir. Today we are in the middle of a World Chess Championship for blind and visually impaired. You are the main arbiter of the competition from Canada, and we now would like to ask you a few questions. Hello, dobar день, драги гледачи. Very happy to be here with you. Indeed, my name is Vadim Tsipin. I am from Montreal, Canada. I'm the chief arbiter of this 9th IBC World Championship for the blind and visually disabled. Very happy to be with you today. We are glad also. For the beginning, how do you find the conditions referring here in Macedonia? Yes, you have to understand that this is a tournament for the blind and visually impaired people.
which introduces additional challenges. It's always more difficult to organize tournaments with these participants because we need to go extra mile to ensure integration of people with disabilities and their accommodation. And I'm very happy to say that the organizing team and everyone who works with them have done a good job of organizing such an event for the first time. What's very important here is the cooperation that I see everywhere between the facility managers, say the hotel, and the organizing team. Our venue is Metropole Luxury Resort here in Ohrid, North Macedonia. And the people who run this place seem really professional and understanding of the needs of chess players, especially of disabled chess players. A small example, many people are completely blind, so they use white canes that I'm sure you're familiar with, typical white canes to navigate. Here in the hotel, the management and staff have put relief markers on the floor, like cordon in Macedonian, cordon, right? That are like a double-spaced lines guiding people on all the floors, both in the playing area and in common areas, in lobby and in restaurants, guiding them to all the halls, all the offices, the rooms and the elevators. I find this excellent. Very few places in the world have done this. So I'm very happy that all our participants and guests and officials are playing in these conditions. How will you grade the tournament so far? How is it going? Not just the organization. Well, first of all, this is an IBCA trademark format, right? It's not your plain vanilla chess tournament, right? It's not pure round robin, not pure Swiss. It's something that's very particular for the IBCA and that I'm very proud to be part of. It reminds football to some extent. Those of you who are football fans can relate because we have 16 teams here and 16 teams are divided for two groups where they're called red and yellow groups for a group play. So they play round robin, everyone plays with everyone for 7 rounds, and then the top teams from each group play across for the semifinals and the final. So it is a lot of intrigue. Here up to the last day, we don't know who would compete for the medals. Players seem to be very happy, captains seem to be very happy, and there is a lot of interest in the chess world for the coverage of this tournament. So I think it's success so far. Of course, today is the end of the group stage, and then semifinals and finals will show us who will become the champion. And tell me about how does your cooperation go with the arbiters from Europe here? Yeah, that's a good question. I am very happy to lead the international arbiter team here because we have arbiters from North America, but the core team comes from Macedonia. And I am delighted to see how experienced and how responsible my colleagues are, right? Моите коллега много искусный. Много искусный, памятный. Thank you so much for their contribution. I would like to mention just a couple of names. Everyone here is worth commemorating, but a couple of names, they are just jumping. My dear deputy chief arbiter is Ivan Kochovsky, who is, of course, a living legend here in Macedonia. He has been a contributor and a driving force for so many events and for so many successes, both as a coach, as a captain, as an arbiter. And he also has a creative mind that really comes through in all the situations. Also, Mr. Sashko Lakinsky, who is, of course, the ratings officer of the Macedonian National Federation. He brings a lot of experience, analytical mind, and calming influence.
everyone, whether it's an international arbiter or a national arbiter, is part of the team. We all work together, we succeed together, and I thank you all of my colleagues for their contribution. And tell me now about for Canada. In Canada, how does the Chess Federation is organized? Do you have tournaments as often as here? That's a great question. Again, Canada is, of course, a huge country, right? Canada is the second largest country in the world, going ad mare usque ad mare, from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. We are split into 10 provinces, which are very different, which are form a Canadian confederation. We've got 10 provinces, and the National Chess Federation of Canada, where there are provincial organizations and affiliated organizations. I come from Montreal, Quebec, which is a French part. We have La Fédération Québécoise des Échecs, Quebec Chess Federation, which is the strongest and the most organized provincial body, because in Quebec, chess is recognized as a sport. That's the only place in Canada where we have official recognition for chess as a sport, so we interact very well with the government, we get their successes, we have our annual competition, but other provinces are also going strongly. For example, Alberta, which is, as you know, is the mostly developed and rich province of Canada, with all the oil exploration and other sources of revenue. They have hold an annual beautiful tournament which is called the Banff Open. It's in the Rocky Mountains, in the Banff National Park. Absolutely breathtaking. I was honored to be guest last year. The tournament has got some financial assistance from FIDE, attracted a lot of interest, so lots and lots of chess life everywhere, but also we shall not forget about Bright Chess Canada, right? Because Bright Chess Canada is our partner, is the IBCA partner in Canada, and they do a lot of work, not only just sponsoring the blind players for the particular blind competition, but also focusing on integration of blind and visually impaired players in the mainstream chess. So especially in Quebec, it's custom for every big tournament like the Montreal Open or the Quebec Open to have visually impaired players who are given special accommodation, special condition in accordance with the laws of chess, so that they really feel like a part of a big chess family. Добър ден, почитуваме. Днес се наоѓаме во Ohrid на светско првенство шах на слепилица. Да ни кажете малко за вашата улога овде на преврат. Добар ден и од мене. Јас би кажала дека имав навистина чест и големо задоволство и одговорност секако, но најпрвим што сум тука, нели? И за тоа е виновен господинот Жарко Селковски, председателот на Националниот сојуз на Сдруженијето за слепи и слабовидни лица. Но се надевам дека ќе оправдаме мојата присутност тука. Зашто велам голема чест и задоволство ми е што сум дел од овој тим? Затоа што како психолог и психотерапевт имав таа чест во соработка со селекторот Неде да работам на нивната психичка подготвеност за овој надпревар. Но она што во почетокот би сакала да го поздравам, значи затоа и почнав со огромно задоволство, е она што го гледам како организација, како организатори, значи домаќини организатори се нашите репрезентативци, нашиот сојуз, Македонија, градот Ohrid, секако, затоа што се тука сместени. И го видов светот во мало всушност. Тука се присутни многу репрезентации. Она што мене ми причинуваше огромна чест е што ми дозволија да работам со такмичарите на една размена која што за мене значеше исто толку личен раст и развој колку и за нив верувам. Работевме заеднички низ многу споделувања на искуства, размена и во главном на две сфери, затоа што релативно кратко време бев со нив, а тоа е сферата на когнитивност или спознаност
фокусирано на нивната концентрација, која што ја имаат денеска, видов после на приверот, во оној степен колку што им е потребна, да се сепак луѓе кои што не играат прв пат, веќе играле, веќе се докажале, веќе ги искористиле своите потенцијали, но еве како домакини на светското првенство, навистина ми беше задоволство да работам со нив. И втората сфера на која што работевме, тоа е менаџирање на стресот кај нив, кој што исто така треба да биде присутен во мала доза со таа позитивна антиципаторна анксиозност, да ги бутка напред во освојувањето на што подобро место, но не и да ги вознамирува и да им го одзема оној капацитет кој што треба да го вложат во играта. Она што јас можам да го кажам е дека видов прекрасни луѓе со голем капацитет, со голема искреност, со една конзистентност, но пред се видов луѓе со голема човечност, кој што и покрај она што им го отежнува нивното функционирање како недостаток во однос на сите останати, видов луѓе со безусловна љубов кон шахот, со почитување кон себе и кон другите, видов луѓе кои што го сакаат животот и кои што го гледаат на еден свој внатрешен начин, доживувајќи го и пулсирајќи со него во полна енергија и во полн ек, со желба да освојат што подобро место на овој турнир и да ја представат секако Македонија што подобро. Ви благодарам и се надевам дека вашата психолошка помош и подршка ќе им служи во текот на овие денови, додека трае играта и ќе им помогне во нивните успеси. Јас верувам во истото и се надевам дека она што го зацрта и ќе го реализира. Ви благодарам многу. Благодарам. Украина. The captain will receive the third place trophy. Mr. Alexander Franzuzov. Bravo. Thank you so much. Congratulations. Now I invite Mr. Chardata Yatkov, the President of the World Chess Federation for Blind Persons, to award the second place medals and the cup. Ко повикувам господина Чардата Ятков, председател на Светската шаховска федерација за слепи лица, да ги додели медалите за второто место и пекарот. Thank you. The second place and silver medals go to Serbia. Serbia! Congratulations. And now the captain will receive the team cup. Second place.
Thank you and congratulations. Сега го поканувам господин Саша Богданович, председател на Шаховската федерация на Македония, да ги додели медалите за първото место и пекарот. I invite Mr. Sasha Bogdanovic, the president of the Chess Federation of Macedonia, to award the first place medals and the cup. Thank you. It was a hard-fought championship. Group play, semi-finals, finals. In the end, the strongest team prevailed. Our champion today is Team Poland, Polska. Our kind hosts have prepared a wonderful trophy for the first place. Mr. Marcin Dasbir, come and get it. Hey, congratulations, champions. Now the national anthem of Poland will be played. Please rise. Thank you very much and congratulations to all. Уште еднаш за аплауз да ги поздравиме сите ценни учесници и најдобрите три национални федерации во шах за слепи. Да посакаме голем успех и понатамо да освојуваат медали и пекари. Let us once more congratulate and greet all the participating countries and of course the best three national federations in blind chess and wish them the great success and continue to win medal and trophies. Ladies and gentlemen, now I invite Mr. Charlata Jatkov, the President of the World Chess Federation for Blind Persons, to declare this championship closed. Respected dignitaries, guests, all the chess friends. First of all, I would like to thank the National Sports Federation for Blind and Visually Impaired Macedonia and the entire team for excellent organization of this World Team Chess Championship. The hospitality, the cordial approach was very good. We enjoyed this stay here, and on behalf of IBCA, I would like to thank everyone who has contributed in organizing this event. I also would like to thank Mr. Vadim, the Chief Arbiter, and the entire team of arbiters for organizing this tournament with utmost discipline and maintaining the sportsman spirit. So thank you very much. And
like to congratulate the winning team, Poland, Serbia and Ukraine for their excellent performance, and also all the 16 teams who has come here and given their best. Thank you very much for showing the sportsman spirit and helping us to organize this event with best possible manner. I would like to declare this World Team Chess Championship for the blind closed here. Thank you. Ви благодариме на сите за присуството, ви посакуваме многу успеси во иднина и секако до некое следно видување. Ladies and gentlemen, thank you all for being here with us. We hope you had a great time, and of course we wish you all the best, all the success in the future, and of course hoping to see you again somewhere, sometime. Have a good evening. The National Association of Blind People from North Macedonia would like to thank all the teams, all the guests and all the sponsors which took part in this event. We look forward to good cooperation and good assembly future with all these teams and all these organizers, looking forward to future events. We would like to state that we are always here saying and opening our hand to all the teams, not only sports, but all teams regarding visually impairment organizations which would like to stay in North Macedonia. We wish great health and also great successes to the teams which took part, and we wish you that we soon come and visit our country.